Revelation chapter 6 verse 12. Ninasoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 6 mstari wa 12. And he says, Na anasema, I watched as the Lamb opened the sixth seal, nikaangalia naye mwana-kondoo alipoivunja ile lakiri ya 6. there was a great earthquake. Pakatokea tetemeko kuu kabisa la nchi. The sun was turned black like sackcloth made of goat hair. Na jua likawa jeusi kama nguo ya gunia iliyotengenezwa kwa singa za mbuzi. The whole moon turned blood red. Mwezi wote ukawa mwekundu kama damu. And the stars in the sky Na nyota zilizo angani fell to the earth zikaanguka ardhini, as figs drop from a fig tree kama vile matunda kutoka kwa mtini when shaken by a strong wind. wakati yanapotikiswa na upepo mkali. The heavens receded like a scroll Anga ikatoweka kama gombo being rolled up. isokotwavyo, Every mountain and island were removed from its place. na kila mlima na kila kisiwa kikaondolewa mahali pake. Then the kings of the earth, Ndipo wafalme wa dunia, the princesses, wakuu wote, the generals, majemedari wote, the rich, matajiri, the mighty, wenye nguvu, and everyone else, na kila mtu, both slave and free, mtumwa na mtu huru, hid in caves wakajificha katika mapango and among the rocks on the mountains. na kwenye miamba ya milima. They called to the mountains Wakaita milima and the rocks, na miamba, fall on us wakisema, tuangukieni, and hide us from the face of him who sits on the throne, mkatufiche na uso wake yeye aketie kwenye enzi ya Mungu, from the wrath of the Lamb, kutoka kwa ghadhabu ya mwana-kondoo, from the face of him who sits on the throne, kutoka kwa uso wake yeye aketie kwenye kiti cha enzi, and from the wrath of the Lamb. na kutoka kwa ghadhabu ya mwana-kondoo. Verse 17, Revelation chapter 6. Mstari wa 17, Ufunuo sura ya For 6. the great day of their wrath has come, Kwa maana siku ile kuu ya ghadhabu imewadia. and who can withstand it? Je, ni nani awezaye kustahimili? So this is a very powerful scripture Hivyo hili ni andiko lenye nguvu kabisa, that speaks very mightily to a generation right in front of me here, ambaye inazungumza kwa ukuu kabisa kwa kizazi ambacho kiko mbele yangu hapa. as the horsemen of the apocalypse were running around the earth and bringing judgment, coronavirus, and many other things, global economic crisis. Wakati wale wapanda farasi wa nyakati za kiunabii walipokuwa wanakimbia katika ulimwengu na kisha kuleta mahukumu kama vile virusi vya korona, Everybody was still in denial. kila mtu alikuwa anakataa. They don't want to believe Hawataki kuamini that this is coming from the Lord. ya kwamba hii inatoka kwa Mungu. They don't want to believe Hawataki that it kuamini is the Lord judging them. ya kwamba ni Bwana anayewahukumu. Why? Kwa nini? Because they have been raised Kwa sababu wamekuzwa and they have been brought up na wamekuzwa with a sweet gospel na injili tamu that tells them, wow, Jesus is wonderful. He is your friend. He is your elder brother. You can play with him. ambaye inawaambia wao, Yesu ni wa kupendeza, ni rafiki wenu, ni ndugu yenu mkubwa, mnaweza kucheza na yeye. For a long time, Kwa muda mrefu they are treating Jesus like a brother, not like God. wanamshughulikia Mungu, wanamchukulikia Yesu kama ndugu yao mkubwa, lakini sio kama Mungu. And that's why they are very complacent in terms of adhering to the instructions of the Lord. Ndio sababu wao ni wa mazoea kabisa inapokuja kwa kuzingatia amri za Mungu. And they always believe that the Lord is gracious. He cannot judge anyone. Na kila wakati wao huwa wanaamini ya kwamba Mungu ni wa neema nyingi kabisa, hawezi kumhukumu mtu. And yet now, Ilhali sasa, eventually after all that kind of argument and debate, hatimaye baada ya mabishano hayo yote na majadiliano, who brought the coronavirus? ni nani aliyeleta virusi vya Who korona? has brought this earthquake? Ni nani aliyeleta haya matetemeko ya Why are you ardhi? judging the world? Ni kwa nini unahukumu ulimwengu? Does it mean God has stopped being a loving God? Je, inamaanisha ya kwamba Mungu amekoma kuwa Mungu wa After upendo? all that debate Baada ya haya mjadala and wote arguments na mabishano, like this generation is engaged in, kama vile hiki kizazi kimehusika ndani, those arguments na hayo mabishano have been tinged and tainted by the enemy.
yamebadilishwa na adui, They have been tainted by the apostasy of the day. yamebadilishwa na ule mwanguko wa siku, The failure to hold God with gravity. kule kukosa kumchukulia Mungu kwa uzito, The failure to understand that our God Jehovah, the God of Israel, has zero tolerance to sin. kukosa kuelewa ya kwamba Mungu wetu, Mungu wa Israeli, kamwe katu havumilii dhambi, The failure to perceive kukosa kuona that Jehovah our God ya kwamba Yehova Mungu is wetu a holy God, ni Mungu and He mtakatifu, requires of His people na anawahitaji watu that wake they also be holy. wao pia wawe watakatifu, And He says, na anasema be holy, iweni for I watakatifu am holy. kwa maana mimi ni And you see mtakatifu. that in this generation Na also. unaona hiyo katika kizazi hiki pia, All over the earth. kote kote They have ulimwenguni, never held God to gravity kamwe hawajawahi mchukulia Mungu kwa uzito as a judging God. kama Mungu They anayehukumu. always think Kila wakati wao that hufikiria God will ya understand. kwamba Mungu ataelewa, But I want to say this, lakini nataka kusema that there hivi comes a moment ya kwamba wakati unafika when the Lord makes it clear here, ambapo Mungu anaiweka wazi kabisa the hapa misnomer, ya kwamba the misunderstanding. huku kusintofahamu, And the Lord comes out to say na Bwana anajitokeza that kusema when I brought the grace, ya kwamba nilipoleta neema, never did I ever mean kamwe katu sikumaanisha that I, the Lord, am sinful. ya kwamba mimi Mungu ni mwenye dhambi, That when I brought the grace, ya kwamba nilipoleta neema, never did I ever imply kamwe katu sikumaanisha that now ya kwamba sasa I've lowered my standard for holiness. nimezishusha viwango vyangu vya utakatifu. And He comes out Na anajitokeza to prove to the world kuthibitishia ulimwengu that He is God. ya kwamba yeye ni Mungu.